হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি নিবেদিতা চলে এসেছি আজকেও আমার আর্ট বাস্কেট নিয়ে। আর দেখতে হবে কি আর্ট আছে। সবসময় আর্ট তো ভালো লাগে না, আর ভালো মন্দ মিশিয়ে থাকে। আমি তো একদম প্রফেশনাল আর্টিস্ট নয়, সেই জন্য মানে আর্টের যে সবসময় ভালো থাকবে তাই নয়, বিভিন্ন কাজের ফাঁকি আমি আর্ট করে থাকি, তো সেই জন্য ভালো মন্দ মিশিয়ে থাকে। প্লিজ একটু দেখে নিও, আর আমিও তোমাদের সাথে আছি। চলো তাহলে। কেউ কিন্তু চলে এসেছি। দেখো এলোমেলো জায়গার মধ্যেই যে আমার জায়গাটা দেখো কেমন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, তো আমি মানে গুছিয়ে ঠিক রাখতেও পারি না। আর এই দেখো এরকম সাইজের একটা রক নিয়ে চলে এসেছি আজকে। তো মোটামুটি একটা মিডিয়াম সাইজের আছে, একটু বড় একটু হেভি আর কি। তো এর মধ্যে একটা কিছু পেন্টিং আছে, পেন্টিংটা শুরু করব। দেখো এখানে কিছু কালার নিয়ে নিয়েছি, যে কালারগুলো বলছি যে স্কাই ব্লু, ইয়েলো শেড আর গ্রিন। আর তো ব্ল্যাকটা বলেছি সবসময় লাগে, তো ব্ল্যাকটাও একটু নিয়ে নেবো। ব্ল্যাক হোয়াইট এগুলো সবসময় লাগে, তো দিয়ে আমি স্টার্টটা করবো। অল্পই নিচ্ছি, এগুলো না এমনি থেকে থেকে শুকিয়ে যাচ্ছে কালারগুলো, মানে কী করবো জানি না, ইউজ করে নিতে হবে। তো এখানে না হোয়াইট কালারটা নিয়ে নিয়েছি, তো এটা ভালো করে আর একটু স্কাই ব্লু কালার ওইখানটা নিয়েছি, এটা পরে অ্যাপ্লাই করছি। আগে আমি এখানটায় হোয়াইট কালারটা ভালো করে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। দেখো তো এইখানটায় স্কাই ব্লু কালারটা এখানটায় আমি ভালো করে একটু অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি ওপরের দিকের পোর্শনটাতে। তো এই যে বললাম যে স্কাই ব্লু কালারটা বেশ একটু ভালো করে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছে, এই দিকগুলোতেও একটু দিয়ে নিচ্ছে। তো এই যে এখানটা একটু ওই যে ব্ল্যাক ডিপ গ্রিন এরকম কালারটা একটু নিয়েছি, তো এরকমভাবে একটু দেখো অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছে, জাস্ট এরকমভাবে, বেশি কিছু নয়। এবারে এখানে একটু ওই যে এটাও কিন্তু একটা মানে সানসেট সিনারির উপরই করছি, তো সেই জন্য এই যে এগুলোতে আমি বলছি যে গ্রিনের টাচ দিচ্ছি। দেখো এগুলো দিয়েও আমি এখানে টাচ দিয়ে নিচ্ছি। ওই যে ব্ল্যাক হোয়াইটের দিয়ে একটু টাচ দিয়ে নিয়েছি।
যে যার পেন্টিং টেকনিক কিন্তু আলাদা থাকে, তো সেই জন্য আমিও এরকমভাবে টেকনিকটা আমার এরকম। তো এরকমভাবে একটা লেক সিনারি করে নিচ্ছি দেখো, আর পটপট করে এখানটায় ওয়াটারও করে নিচ্ছি আমি। এগুলো টাচ, গ্রিনের টাচ, এগুলো তো দিয়ে নিচ্ছে। যে বললাম যে এটা একটা ডিকশনারি করে নিচ্ছি দেখো, এর একটু বড় সাইজের একটু রকটা ছিল আর কি। এটাও একটা সানসেট মানে স্প্রিং লেক করে নিচ্ছি। এই যে পেন্টিং টেকনিকে করে নিচ্ছি এটা, তো কটন বার্স নিয়ে নিয়েছি দেখো, এই যে মানে কটন বার্সে করে কালার কিছু নিয়েছি এই যে। তো এইগুলোকেই জাস্ট কটন বার্স দিয়ে আমি ডিপ করে ট্রিটা করবো। তো এই যে সানসেট একটা স্প্রিং লেক, এখানটায় কিছু ফ্লাওয়ারও নিচের দিকে লেকের ধারে পড়েছে, এটাও এইদিকে মানে কটন বার্সটা দিয়ে এখানে ট্যাপ করে দিচ্ছি। তো বাকি যেটা বললাম যে স্প্রিং লেক, তো একটা বার করবো এখানটায়।
যে দেখো যেটা আঁকলাম এখানে রেখেছি, লেক সিনারিটা খারাপ লাগছে না, একটা অর্ডিনারি লুক রক, একটা স্টানিং লুক পেয়ে গেল। তো নিজের হাতের কাজের জিনিসের মূল্য বাজারে কেনা জিনিসের থেকে অনেকটাই আলাদা হয়। পেপার ওয়েট অথবা সাজিয়ে রাখা যেতেই পারে।